Very good morning, students. Today class zoology, structural organization of animals. The division of body. The body of leech is divided into 6 regions. The region and segment. The first one is cephalic region, second one is free-clitoral region, and third one is clitoral region, and fourth one is middle region, and fifth one is caudal region. Then last one is anterior sulcus. The first one is cephalic region, and these cephalic regions include first 5 segment. To the first 5 segment is called cephalic region, 1 to 5th. Next, free-clitoral region, and 6th, 7th, and 8th are called free-clitoral region. The third one is clitoral region, 9th, 10th, and 11th are called clitoral region. Then fourth one is middle region, 12th, 22nd is called middle region, and fifth one is 23 and 26 are called caudal region. Then last one is anterior sulcus. From 27 and 33 is called anterior sulcus, body wall. The body wall of leech include 5 layers. First one is cuticle, second one is epidermis, and third one is dermis, and fourth one is muscular layer, and fifth one is botryoidal tissue. The first one is epidermis, cuticle. It is the outermost of layer. The second one is epidermis. It is the leaves below the cuticles. And third one is it is the leaves below the epidermis formed of connective tissue. And fourth one is muscular layer, the form of circular and longitudinal muscles. And last one is botryoidal tissues, the leaves beneath longitudinal muscles and fills the entire coelom around the cut. The cut means stomach and belly. Locomotion. If you take locomotion in leech take place by 2 methods. The locomotion is, there are 2 methods. The first one is looping or growing movement, and second one is swimming movement. Looping or growing movement. If formed by muscles and sulcus, the leech is attached is posterior sulcus and strictly substem. During the contraction of the circular muscles and relaxation of longitudinal muscles. Swimming movement. The swimming movement is very actively and they perform undulating movement in water. Digestive system. The digestive system includes the long alimentary canal and the digestive gland. Alimentary canal. The alimentary canal of leech is a straight tube running from the mouth to the anus. The mouth is a tritoid aperture situated in the middle of the anterior sulcus that leads into the small vocal cavities. அட்டையின் உணவு பாதை வாய் முதல் மலைத்துளை வரை நீண்டுள்ள ஒரே நேரான குழல் ஆகும். இது 3 ஆரத்துளையான வாய் முன்னொட்டுறிஞ்சின் மையப்பகுதியில் அமைந்து சிறிய சுமார் பவுக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழியினுள் நீள்கிறது. The valve of the buccal cavities bears 3 jaws with a single row of minute teeth. The jaws are provided with papillae which bears the opening of salivary gland. The mouth and the buccal cavities occupy the first 5 segments. ஒரே வரிசையில் அமைந்த நுண்ணிய பற்களை கொண்ட 3 தாடைகள் பெற்றுள்ளது. உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் திறப்புகளை கொண்ட பாப்பில்லாக்களும் தாடைகளில் உள்ளன. வாயும் வாய்க்குழியும் முதல் 5 கண்டங்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டுள்ளன. The buccal cavities leads into the muscular pharynx. வாய்க்குழி தசையாலான தொண்டையுள் நீள்கிறது. அதாவது the pharynx connecting between muscles. The next, it is surrounded by salivary gland.
தொண்டையை சுற்றி உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. The segregation of saliva contain uridine which prevent the coagulation of blood. The pharynx leads into the crop through a short and narrow osseous passages. இரத்தம் உறைந்து போவதை தடுக்கும் ஹிருடின் என்ற பொருளை அட்டையின் உமிழ்நீரில் உள்ளது. தொண்டையானது குறுகிய குட்டையான உணவு குழாய் மூலம் தீனி பையுடன் இணைகிறது. Crop means தீனி பை, osseous passages. The crop is a largest portion of the alimentary kernel. It is divided into a series of 10 chambers. உணவு பாதையின் மிகப்பெரிய பகுதி தீனிப்பை ஆகும். இது தொடர்ச்சியாக அமைந்த 10 அறைகளை கொண்டது. The next, the chambers communicate with one another through circular approach surrounded by sphincters. இவ்வறைகள் வட்ட துளையம் மூலம் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன. நெக்ஸ்ட், ஸ்பிங்க்டர். இத்துளைகள் சுருகு தசைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. A pair of lateral backwardly directed ceca arise the blind outgrowth from the each chambers known as ceca and diverticula. ஒவ்வொரு அறையின் பக்கவாட்டிலும் பின்னோக்கி நீண்ட ஓரினை பை போன்ற குடல்வால்கள் அல்லது டைவர்டிகுலா அமைந்துள்ளன. The crop and its diverticula can store large amount of blood which can be slowly digest. மெதுவாக செரிப்பதற்கும் தீனிப்பையும் அதன் குடல்வாலும் அதிகளவு உறிஞ்சப்பட்ட உணவான இரத்தத்தை சேமித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. The last chamber of crop open into the stomach. The stomach leads into the intestines, which is a small straight tube that open into the rectum. When the rectum open into the exterior by anus, தீனி பையினுடைய கடைசி அறை வயிற்றினுள் திறக்கிறது. வயிறு ஒரு சிறிய நேரான குடலாக தொடர்ந்து மலக்குடலில் திறக்கிறது. மலக்குடல் மலைத்துளை வழியாக உடலில் வெளிப்புறத்தில் திறக்கிறது. Food feeding and digestion. The leech feed by sucking the blood of cattle and other domestic animals. During the feeding, the leech attaches itself to its victim strongly by the posterior chagus. அட்டை கால்நடைகள் மற்றும் பிற வீட்டு விலங்குகளின் இரத்தத்தை உணவாக பெறுகிறது. உணவு ஊட்டத்தின் போது அட்டையானது அதன் பின் ஒட்டுறிஞ்சின் மூலமாக விருந்தோம்பியின் உடலில் உறுதியாக ஒட்டிக்கொள்கிறது. Then leech is make tract or Y-shaped incision in the skin of the host by the jaw protrude through the mouth. The blood is suckled by muscular pharynx and the salivary segregation is furrowed. வாய்க்கு வெளிப்புறமாக துருத்தி கொண்டுள்ள தாடைகளின் மூலம் விருந்தோம்பியின் தோலில் 3 ஆர அல்லது Y வடிவ காயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பின்னர் தசையாலான தொண்டை மூலம் இரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது. உமிழ்நீர் இதன் மூலம் கொட்டப்படுகிறது. The next paragraph. The ingested blood is stored in crop chambers and it is diverticulum. The blood passes from the crop into the stomach. The digestions take place in stomach by the action of proteolytic enzyme. The digested blood is then absorbed slowly by intestine. Undigested food is stored in rectum and adjusted through anus. சீரணமாகாத உணவான இரத்தம் தீனிப்பை அறைகளிலும் குடலிலும் சேமிக்கப்படுகிறது. தீனிப்பையிலிருந்து சுருங்கு துளைகள் மூலமாக வயிற்றுக்கு இரத்தமானது சொட்டு சொட்டாக அனுப்பப்படுகிறது. புரத சீரண நொதி மூலம் வயிற்றில் சீரணம் நடைபெறுகிறது. செரிக்கப்பட்ட இரத்தத்தை குடல் மெதுவாக உறிஞ்சிக்கொள்கிறது.
இரத்தத்தை குடல் மெதுவாக உறிஞ்சிக் கொள்கிறது. செரிக்கப்படாத உணவு மலக்குடலில் சேமிக்கப்பட்டு மலைத்துளை வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. The leech prevent blood clotting by secreting a protein called hirudin. They are also injected an anesthetic substance called prevent the host from feeling their fight. அட்டைகள் ஹிருடின் என்ற புரதத்தை சுரப்பதன் மூலம் இரத்த உறைவை தடுக்கின்றன. மேலும் விருந்தமின் உடலில் ஒரு மயக்கப் பொருளை செலுத்துவதன் மூலம் இவை கடிப்பதை விருந்தோம்பிகள் உணர முடிவது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாவ், செகண்ட் ஃபேரியம், தேர்டு ஓசஸ் வெஜஸ், அண்ட் ஃபோர்த் கிராப் சேம்பர்ஸ், அண்ட் ஃபிஃப்த் கிராப் டைவர்டிகுலா, and sixth stomach, and seventh intestines, and eighth rectum, and ninth anus. More to know. Leech do not have air, hence the sense vibration through their skin. The leech have 2 to 10 tiny eyes which help them to locate their food. The leech hand suck blood 5 times than their body weight. It may take more than a year for the completed digestion and absorption of the full meals. அட்டைகளுக்கு காதுகள் இல்லை, ஆனால் இவை அதிர்வுகளை தோல் மூலம் உணரப்படுகின்றன. த நெக்ஸ்ட், இது கிட்டத்தட்ட 2 முதல் 10 சிறிய கண்களை கொண்டுள்ளது. த நெக்ஸ்ட், food 5 times under body weight. Next one is digestion and absorption, full meals. The segmentation of leech, external and internal features. The segment in which is the structure are present. The body segment 33, anterior chocus, mouth, eye, first, fifth, posterior chocus 27 and 33, pharynx 5th and 8th, crop 9th and 18th, stomach 19th, intestines 10th and 22nd, rectum 23 and 26, anus 26, nephridius 4, 6th and 22nd, 22, male genital apertures 10th and female genital apertures 11th.